இந்த லிம் ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் டேபிள் 31 லாஸ்ட் 28 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. செயற்கை கால் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி அவங்க வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே வச்சுருக்காங்க. எவ்ரி இயர் they do it with various organizations and by themselves also. Last year first time வந்துட்டு ஏரியா 2ல ஒரு டேபிள் கூட டைப் பண்ணிட்டு 150 limbs donate பண்ணியிருந்தோம். இந்த வருஷம் all tables have come together and table 31 உடைய கொலாபரேஷனோட திரும்பவும் வந்துட்டு 150 செயற்கை கால் அதோடைய கேம்ப் இன்னைக்கு நடந்தது சென்னையில் அண்ட் பாண்டிச்சேரியிலையும் நடந்திருக்கு. ஸோ ப்ராபப்ளி இன்னும் ஒரு 3 monthsல வந்துட்டு அதோடைய டொனேஷன் சென்னையில் நடக்கும். I'll hand it over to Anirudh to just give a brief about the project of Artificial Limb Center. Good evening everyone. Artificial Limb Center வந்து நம்ம சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி ஒரு correction in the years. We have been running the center for almost 36 years. இது வந்து 3 decades பேக் இருந்த டேபிளர்ஸ் வந்து அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்ட் வந்து 31 இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது. அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு எவ்ரி இயர் டிஃப்ரெண்ட் சேர்மன் took it up and அவங்க வந்து they have grown it to a stage where today we are able to donate close to 400 limbs a year. So இது வந்து the overall outflow பார்த்தீங்கன்னா it is more than 20 lakhs a year that we spend on donating these limbs. So ஒவ்வொரு சேர்மனோட விஷன் தான் வந்துட்டு இந்த வரைக்கும் இங்கே வந்திருக்கு. So we have Shiva, project convener, who has been the most instrumental factor of this MOU happening is Shiva from our table, and it's a pleasure for us to work with all the city, all the table and circle of area too. Thank you for giving this opportunity to us. And I'll just ask Shiva to say a few words. Good afternoon everyone. Like Anirudh mentioned, it's been a joint initiative. இந்த டேபிள் ரொம்ப நாளாக லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னை வந்ததுக்கு காரணம் சென்னையில் இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸ் த்ரூ திஸ் இனிஷியேட்டிவ் நிறைய பேர் ரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். தேங்க்யூ. Requesting National Secretary Devdas Santosh to put some few words on RTI. Good evening everybody. Roundtable India is a young man organization between the age of 18 to 40. It's a fellowship and a charitable organization. Okay. So நீங்க பார்த்த மாதிரி வந்து last it's been 61 years that Roundtable India has been established in India. In the week வந்துட்டு RTI week is what we call. 14th of November 1957 is when the first table was formed in India, and to celebrate it as a birthday week naanga RTI week nu solli onu celebrate பண்ணுவோம். In that, publicity is also part of one of the main reasons we do that is for publicizing our charity activities and for our donors. One of the flagship programs is Freedom Through Education. Till date, we have built 7,890 classrooms across India. One of our major donors has been Procter & Gamble, Oracle, United India, Coke, and various other organizations have supported us in Freedom Through Education. Recently, we've also gotten into healthcare, which is HEAL, where we establish emergency wards, donate ambulances, do cataract surgeries, and also mobility projects. Landmark project which was done last year in association with IIT was wheelchair donation. This wheelchair was developed completely in IIT, and this is the only custom-made wheelchair available in the entire of India. And as on date, around 200 devices have been donated, and we have also tied up with SBI cards, Bajaj Auto, and various other CSR partners to take forward this activity. And we believe that this year we will reach around 500 beneficiaries with this project. Other than this, there are various other charity activities, different tables and circles do it, which I think the chairmen and the chairpersons will explain in due course of time. We will take this opportunity to thank all our partners, CSR partners, donors, and every private donors who have come forward to help us achieve all
all the projects that we have done till date. Thank you, and go to area chairman. Yes, good evening everyone. We are part of Lady Circle India and we coexist with Roundtable India. We are actually the wives of members of Roundtable India. The motto of our organization is friendship and service. As part of Lady Circle India, we are actively involved in serving the community through various community service activities and long-term projects. Some of them include setting up of classrooms, setting up of digital classrooms, construction of toilet blocks, setting up of maternity and childcare wards, organizing healthcare camps, and many more. As a circler, as we call ourselves, we are extremely proud of the work that we do, and we all operate with the same common passion and commitment to give the best to our organization, Lady Circle India, in the service of the community. Long live Lady Circle India, and thank you for all of you to be part of this evening today. 20 tables, Euro tables irukku, and area 2 comprises of Pondicherry, Chennai and Nellore. So in the moon ஊர்ல இருக்கிற 20 tables, and circles பார்த்தா we have 12 circles in area 2. So 12 circle and 20 tables is the area 2. So அதுலேருந்து இப்போ எல்லா சேர்மனும் சேர்பர்சனும் வந்திருக்காங்க அந்த ஏரியாவிலேருந்து. So any doubts, anything we have, since we already showed the video and we have also shared the brochure, we can have an interactive session with the chairman, chairperson and the press. No, speak on. Sir, எந்த ஈவென்ட் பண்ணாலும் we definitely involve the press. ஏன்னா வந்து மெயின் we exist because of our donors. ஓகே, ஸோ அதனால் நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணும்போது தெரிஞ்சாதான் இன்னும் அதை பார்த்து இன்னும் பேர் வந்து we'll encourage them to come and help us to serve the people. So எந்த ஈவென்ட் பண்ணாலும் we make sure we do a little bit of advertisements and publicity for Roundtable India and LC India. Definitely. My question is whether you are conducting any such program in the project area? ப்ராஜெக்ட் ஏரியா எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. இந்த மாதிரி அங்க ப்ராஜெக்ட் ஏரியா சென்னை தான். we are ப்ராஜெக்ட் ஏரியா சென்னை தான். இங்க இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் 15 டேபிள்ஸும் சென்னையில தான் வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாமே we are all from சென்னை தான் சார். ஸோ சென்னை தான் எங்களுக்கு மெயின் ப்ராஜெக்ட் ஏரியா. 20 டேபிள்ல வந்து 15 டேபிள் சென்னையில் தான் இருக்கு. So yours is charitable organization. Yes. Do you have any tie with other charitable clients or corporate or jointly work with something? Or independently you are doing the care? No sir, we are an independent charity organization. We do tie up, like நாங்கள் ரோட்டரி கூட tie up பண்ணி events பண்ணியிருக்கோம், Lions கூட tie up பண்ணி events பண்ணியிருக்கோம். But we are an individual NGO by ourselves, Roundtable India. You were talking about freedom to education. Yeah. So only conduct construction classrooms or other for students, any other activities or scholarships or job opportunities? Let someone else answer. Yeah, please. இல்லை நானே ஆன்சர் பண்ண எல்லாரும் பண்ணட்டும். Evening, friends. Can you repeat the question, please? Your freedom to education. Are you only considering classrooms? What about your opportunities for students? For students, what are the Primarily, skill development? All those primarily we relate to classrooms. We build classrooms and give. But ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், அது கூட கண்டிப்பாக நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். We do vocational training, we support with computer labs, we support with classroom furniture and anything relating to education. Anything specific to girls? Do you have any specific program for women development, empowerment? I'd like to take. I'd like. Thanks. இல்லை உட்கால you talk to அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுங்க. I'd like to take that question, please. As part of Lady Circle India, skill development and focus on women is a very big focus of our organization. We are very actively involved in supporting livelihood projects for women. My examples would be setting up tailoring units in single mothers who don't have a means of earning their income, giving them vegetable push carts, getting them to even educating themselves in a vocational course is something that we support in a big way at Lady Circle India. What's the meaning
area 2 block. Yeah. Okay. Answer? Also for women, even we did something called grooming session. Okay, so even we support in the grooming. We had tie up with to a couple of years back, tie up with Natural Salon where we groomed young people to be more confident. Okay, so that we do all kinds of thing for the school education. Like the Chairman Vasu rightly pointed out, it's a holistic approach. Like at every step of the education, we are always there to help them out. That's about. Regarding Area 2 block, I think the man whose vision was Area 2 block is right here. I think he can talk about it. Area 2 block. Yeah. Area 2 block was a project which we initiated on behalf of all the tables, where we wanted, this is a school where already existing 35 classrooms were built by one table. So the entire school has been built by round table. So we wanted to complete the remainder of the classrooms and make it into a round table India Area 2 block, where we came out with phase 1 and phase 2, in which 12 classrooms is phase 1 and 12 will be phase 2. Total patient handling capacity of the Important now. Most of the people are struggling to pay the expenses, quite expensive. Do you have any plans to improve that? Increase the dialysis patients across the Tamil Nadu or something like that, sir? See, currently we have tied up with the Tanker Foundation. If you are aware of Tanker Foundation, Tamil Nadu Kidney Research Center, that is. So they are our operation partner, and they are conducting the entire operations. Total 13 centers irukku Chennai la. So round table as a area level, we have a full-fledged 5,000 square feet of space, ground floor and first floor, and this has a capacity to have 2 more floors. So in the future, as and when we get the funding, by 2025, we want to have up to 50 machines. That is the plan. And what we are doing is now currently we are charging only 375 rupees, which is a very subsidized cost. If you see a normal dialysis, if you go to any other center or a private organization, it is not less than 1,500 or 2,000, I think so. So right now we are charging only 375. Later on, once the Chief Minister's scheme is, we get the clearance from the government, it will be only 75 rupees, which is nothing but just the documenting charges. So if I have answered your question, sir. Sir, limb donation, sir, is it directly through any hospital tie-up? Tied up with, for Chennai, we're doing it in 2 cities, Chennai and Puducherry. With Chennai, we're doing it with a NGO organization called We Physio Life, which has been blessed and also supported by our health minister, who opened this. It is an NGO center in the middle of the Perumbakam housing board, which is planned to have about 2 lakh people which are being relocated all around from the city to Perumbakam. So it's been opened and blessed by the health minister and also by the Sholingalur MLA and Thousand Legs MLA, and you would know who they are. So, and it was opened only in September, and they have regular rehabilitation staff which are working there on a regular basis, and they have these camps now and then, which could, in our case, which we are supporting and sponsoring limbs, and with the support and tie-up of Coimbatore brothers over there. And periodically we wish to increase this as we go. And in Puducherry, again, we are tying up directly with the government office, and we have a person who works very closely with the disability center in Puducherry. So tomorrow we are doing the camp over there. So we plan to do this every year with the support of Coimbatore tablers, and hopefully with you all when the word spreads, and hopefully more donations come. And one final cannot, like the chairman couldn't join us. But in the past years, we have done multiple projects with the schools in Nello. Also, we have done set up a skill development center also in Nello. Okay, and we can send you actually a list of projects we did in Nello. The chairman couldn't join us today. Okay, we have 2 tables in Nello, and table 259 and table 324. Okay, and we will be sending the list of projects we did in Nello. Basically, how do you choose the beneficiaries? How the beneficiaries can reach out? Limb donation ka sir. Anything. Sir, general, sir, we make sure that members, tables irukanga. So we are in a constant search. Okay, and we have a process. We do it for the most deserving. Approach pannuvanga. So naanga thedi povom. Okay, we always identify people who are most deserving. If a limb donation everything, we wanted to first tie up with the government. Then government said, Keel Popular, they have their own limb manufacturing facility. So ungalku theva padala. Okay, adukapra in my beach physio ponom, ungalku theva paduchu. So in the most deserving we are always there. People, how can you reach to
அதுக்கு தான் நீங்கள் ஹெல்ப் உங்கள் ஹெல்ப் எங்களுக்கு வேணும். இப்போ நீங்கள் எங்களை பற்றி எழுதுனீங்கன்னா ரவுண்ட் டேபிள் they will reach us, so we'll also help them. So only the whole idea of the press meet is to make sure we reach to the people. That's the whole idea. Future vision. Hair for Hope. Yeah, I think Brahmjot and Jasneet, Chairman Brahmjot and Chairperson Jasneet, I think you can. Very good afternoon, everyone. I'm Brahmjot Singh and I'm Chairman of MSRT 159, Raspice Roundtable 159. Hair for Hope was an initiative because everybody knows that one of the major things which affects one's cancer is the effect of falling hair and the self-esteem. So in order to take care of that, a lot of the organizations which do make wigs, they make it at a very, very high cost. And in order to ensure that that cost does not go further up high, and in order to ensure that we are able to give free wigs, we are able to tie up with the organizations to ensure that hair is donated to a certain level, to a certain texture, which will be made into wigs and provided for free to these cancer survivors. Green as a main vertical. As a part of Go Green, we do multiple things. We also have done rainwater harvesting plants. Then we plant trees. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீக் வந்து வனத்துக்குள் பள்ளின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அன்பில் மகேஷ் வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அந்த மெயின் இனிஷியேட்டிவ் என்னன்னா எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் வந்து மரம் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஓல்டன் டேஸில் வந்து குருகுலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஜங்கிள்குள்ளே தான் இருக்கும் நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக படிக்கிறது. ஆனால் இப்போ எல்லாம் நம்ம எல்லாமே கான்க்ரீட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்குது, மரமே இல்லை ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதனால் வந்து மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொன்னார்னா, நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் we are planting trees. Minimum 100 trees எல்லா ஸ்கூல்லையும் பிளான் பண்ணுறோம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸில் we have supported 6 schools. We'll do it throughout the year based on our donations from other tables and other donors. So இது ஒரு ஸ்கீம் பண்ணுறோம் மெயினாக. ஸோ இது இல்லாமல் ஜியோ டேக் ஸோ நம்ம அது கூட சேர்ந்து டைப் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக 2 ப்ராஜெக்ட் வந்து நமக்கு நாமே திட்டம் கீழே இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்குள்ளேயும் நம்ம டைப் பண்ணி பண்ணுறோம். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 50%, we are giving 50% to build schools. இப்போ கூட ஒரு டாய்லெட் பிளாக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம், அதையும் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் மணி. ஸோ we closely work with government. முக்கியமாக அங்கே பாண்டிச்சேரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, பாண்டிச்சேரியில் எவ்ரி ப்ராஜெக்ட் we closely work with government because பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் கூட ரவுண்ட் டேபிள் நிறைய பண்ணியிருக்கு. ஸோ சென்னையில் இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இன் பாண்டிச்சேரி we work very closely with the government for all the projects. Yeah, Chennai Gives is one of the landmark programs we did 4 years back. If you see, the whole nation came together to give. We had brand ambassadors ranging from Hrithik Roshan to Arvind Swamy to Leanna Bass. They all listening. We are tied up with Uber. We always wanted to do it again, but the logistical issues creeped up. Ola and Uber are supporting us. We are still looking to talk to them, and we definitely want to do it. We look into ways of doing it. Ippadikku plans illa, but we want to do it in the near future. 2023 வந்து நான் இயர் 2023 முடியுது. இதுதான் இன்கமிங் சேர்மன் 2023க்கு. ஸோ அவர் விஷன் சொல்லுவார் கண்டிப்பாக. எஸ், வருகை தந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. ஸோ ஏரியா சேர்மன் விஜய் சொன்ன மாதிரி ஐ வில் பி தி இன்கமிங் சேர்மன் ஃபார் ஏரியா 2 ஃபார் 2023. எங்களுக்கு ஏரியா 2 ஸோ கார்பரேட் டோனர்ஸ் பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். கார்பரேட் டோனர்ஸில் வந்து பிளான்ட் லொக்கேஷன் இல்லாததுனால ஃபார் மெயின்லி ஃபார் PNG. ஸோ PNG இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் பிக்கெஸ்ட் டோனர்ஸ் அண்ட் வி ஆர் நாட் அ பிளான்ட் லொக்கேஷன். ஸோ நமக்கு அவங்க கொடுக்குற டொனேஷன்ஸ் கம்மியாகிட்டே வருது. அதோட விஷன் தான் வந்து இந்த ஏரியா 2 பிளாக் டு பிகம் அ செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் fully funded ஸ்கூலாக நம்மளே பண்ணணுன்றதுக்கு தான். ஸோ தட் வில் பி அப் அண்ட் ரன்னிங். ஸோ தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் ongoing project in my year. After that, post this COVID recovery, we are looking at a lot of health issues in children. So to cure that, we are looking at more than 100 fully funded health camps that will be done next year. So that is the vision for next year. Thank you. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங். நாங்கள் என்னெல்லாம் நல்ல விஷயம் பண்ணோம் நீங்களாம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும். ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் குட் திங்ஸ் அபவுட் அஸ் அண்ட் ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் த குட் திங்ஸ் வி டூ ரீச்சஸ் த பீப்புள். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ரீச் மோர் பீப்புள் அண்ட் லைக் சொன்ன மாதிரி டு கெட் மோர் டோனர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹெல்பிங் அஸ் த்ரூ அவுட் த இயர். as a small token of appreciation, I would like to felicitate our PRO, my PRO, Mr. Indran. Please, வாங்க வீட்டில் வாங்க. Malika, Mohammed.
கொஞ்சம் அவார்டு கொண்டு வந்தேன் அவருக்கு. அந்த கார்னர்ல இருக்கு தீக்ஷா. எங்கண்ணா போச்சு அந்த அவார்டு? டக்குனு இது ஐ திங்க் அவுட் சைட் ஜஸ்ட் மை ஃபேவரட். ராஜேஷ் என்று இது வேணுமா? இவங்கெல்லாம் போய் எனக்கு போய் சேரும்.